Hi, hello, I am Deepika from CAD NEST. So here in this video, let us see date versus day. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 5/15/2020 అంటే మే 15th 2020 ಯಾವ డే ఉన్నింది అనేదని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫర్ ఆల్ ద డేట్స్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, డే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ గో టు ఫార్మాట్ సెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను అట్లా ఒక ఫార్మాట్ లేదు, డేట్ ఇంటూ డే వచ్చే మాదిరి ఒక ఫార్మాట్ లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ కస్టమ్లో. సో యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద డే, రైట్? సో ఎట్లా చేసిండారు, ఈక్వల్స్ దిస్ సెల్ అడ్రస్ ఇచ్చిండారు మీరు. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసి గో టు రైట్ క్లిక్ ఫార్మాట్ సెల్స్. సో యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ డేటా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, కస్టమ్లో పోయి దట్ టైప్ ఉంది కదా, టైప్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి, డిడిడిడి. సో ఇట్లా మీకు శాంపుల్ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది. సో ఇంక్లూడింగ్ మంత్ కావాలంటే ఎంఎంఎంఎం. సో ఇంక్లూడింగ్ మంత్, కమా ఇయర్ కావాలంటే వైవైవై. సో ఇక్కడ వస్తుంది. సో నాకు ఓన్లీ డేస్ కావాలి అంటే డిడిడిడి. ఓకే, సో ఫుల్ 4 డేస్ ఇస్తే మీకు ఫ్రైడే వస్తుంది, ఓన్లీ 3 డేస్ ఇస్తే ఫ్రై అని వస్తుంది షార్ట్ ఫామ్లో ఇచ్చేసి. ఓకే, డ్రాగ్. సో ఇక్కడ నాకు మంత్ కావాలి, ఈక్వల్స్ దిస్ సెల్ అడ్రస్ ఎంటర్ ఇస్తాను. సేమ్ థింగ్, రైట్ క్లిక్ ఫార్మాట్ సెల్స్ కస్టమ్. ఇక్కడ ఉండేది ఐ విల్ రైట్ ఓన్లీ వైవైవై, లేదు ఎం ఇస్తాం మంత్. సో విల్ గెట్ ఓన్లీ ద మంత్, డ్రాగ్. ఓకే, ఇయర్ ఇక్కడ కావాలి, ఈక్వల్స్ దిస్ సెల్ అడ్రస్ ఎంటర్, రైట్ క్లిక్ గో ఫార్మాట్ సెల్స్. ఇక్కడ నేను కస్టమ్ పోతాను, ఓన్లీ వై, రైట్? సో ఇయర్ ఇస్తాను, ఎంటర్, డ్రాగ్. సో ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ద 3 ఒకే సెల్లో కావాలంటే ఈక్వల్స్ దిస్ సెల్ అడ్రస్ ఎంటర్, సేమ్ ఇక్కడ పోయి రైట్ క్లిక్ ఈక్వల్స్ దిస్ సెల్ అడ్రస్ ఎంటర్, ఇదే సెల్ పైన రైట్ క్లిక్ గో టు ఫార్మాట్ సెల్స్ కస్టమ్లో జస్ట్ డిడిడి, ఐ నీడ్ అ ఫ్రై ఎంఎంఎంఎం మంత్ అండ్ వైవైవైవై ఇయర్. సో ఓకే, సో ఫ్రైడే మే 2020 ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ మే ఫస్ట్ మంత్ డేట్ ఇయర్, లేదు ఇయర్ డేట్ మంత్, ఎట్లన్నా మీరు చేసుకో యూజింగ్ కస్టమైజింగ్ ద సెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డేట్ వర్సెస్ డే. Okay, for more videos do subscribe our CAD NEST YouTube channel and press bell icon for notification. Thank you.